Good morning to everybody. Good morning, sir. Yes, Shubhodayam, Namaskar. Welcome to my today's class. And this is for the second batch and second problem. Very morning, very morning. Welcome to the class. Yes, I saw you, the people, those who joined over there. Yes, participants list. Yeah, good morning, Shubhodayam, Namaskar, Assalamu alaikum. And Rai, yes, Rai Nageshwar also present. Good morning, that he said in his communication. Yes, see that I put it over there. My good morning smile and say good morning with a cup of tea or coffee. You can enjoy. But nowadays you can have the hot coffee or tea or even the lemonade also. At least regularly take with the four times in a day. That is a preferable. Yes, sir. Please say, sir. Yes, I heard your communication. I am hearing your communication. So now you can mute it. Yes. Yes, madam. 1092. Yes, I saw you. You can mute it. You can off it. When I ask you, you can on it all the time. And now you can off it. Off it. Sandhya Rani, madam, I saw you. Yes, very good, very good. See, this is the thing which I want to share you. That another thing that I would like to make you to know whether you know this thing or not. That's my intention. Yes, very morning, sir. Very morning. Yes. Now I have shown you on the screen somebody's photo. Can you tell me whose photo I have shown you? Yes. I have shown you somebody's photo here on the screen. Can you tell me whose photo it is? Anyone? Anyone? సార్ ఎవరు ఫోటో పెట్టిండ్రు సార్ మాకేం తెలుసు సార్ ఏ ఫోటో పెట్టిండ్రు ఎస్ దిస్ ఫోటో ఈజ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈజ్ నేమ్ బాబుడే Bobde is the Chief Justice of India and whose photo that I have shared now and you could see on the screen. And now I would like to show you the another photo. Who is he? Yes, anyone? Who is he? I already gave his name and you are not making out. Huh? K.K. Venugopal, Attorney General of India. ఎందుకు అడుగుతానంటే ఇప్పుడు సార్ అటార్నీ జనరల్ అంటే ఏంటిది, అడ్వకేట్ జనరల్ అంటే ఏంటిది, సాలిసిటర్ జనరల్ అంటే ఏంటిది ఐడియా ఉందా అండి మీకు? Do you have an idea that who is advocate general and attorney general and so and so? So attorney general is there for the KK Venugopal. He is from the Attorney General represents Government of India, sir. yes, and he is the first law officer. And who will be assisted by whom? Attorney general will be assisted by President, sir. అపాయింటెడ్ కాదు నేను అడిగేది అసిస్టెడ్ బై Solicitor General. There are not only 1, 2, 3 special Solicitor General, additional Solicitor General. There are 5, 6, 7 also be there Solicitor General. Who is the Solicitor General now? Anyone? Tushar Mehta is a Solicitor General, but we will say incumbent. What is meant by incumbent? INCUMBENT, incumbent. One who is occupying the office. Now who is occupying the office because no one is there. That's why you say incumbent. So that is a Venugopal I have shown you. Then who and whose photo you can see over here? Anyone? Tushar Mehta, I think. Tushar Mehta is a Solicitor General which has, and whose photo I have shown over here? Is Bobde. No, Babde I already shown you earlier. He is a Chief Justice of State of Telangana, Sri Raghavendra Singh Chauhan. Date of birth 1959, 24th December, and whose photo I have shown over here? తొందరగా చెప్పాలా? అడ్వకేట్ జనరల్ ఎవరండి? అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, నాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ.
He is a Telangana's new Advocate General B.S. Prasad. And whose photo that I have shown over here? B.S. Prasad photo I have shown here. So today I have shown the Bobde's photos and K.K. Venugopal, Tushar Mehta and Raghavendra Chauhan, as well as the B.S. Prasad. The photos I have shown at the free of cost. Yes, now you tell me what is this? Just I want to ask you, how many people knows this one? Yes, what is this? సార్ కొత్త కొత్త పట్టుకొచ్చి మాకు ఎందుకు చెప్తారు సార్? నో, ఐ వాంట్ టు నో మై స్టూడెంట్స్. అసలు ఏమంటారు దాన్ని? తెలుగులో చెప్పండి, ఏమన్నా చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి. సార్ ఒక చీర కట్టింది సార్, మధ్యలో ఆ చెట్టుకు ఈ చెట్టుకు సార్, ఆ ఉయ్యాల ఉయ్యాల ఆడతాను సార్, ఆ అమ్మాయి షూ వేసుకొని సీనరీ చూస్తాను సార్, అది ఉయ్యాల సార్. ఉయ్యాలనా అండి అది? ఎనీబడి? సార్ ఇది సెకండ్ ప్రాబ్లం లో లేదు కదా సార్, మీరు ఎందుకు అడుగుతారు? నో నో, ఐ గాట్ ద పాయింట్. ఐ వాంట్ టు ఎన్రిచ్ మై స్టూడెంట్స్ బికాస్ వెన్ దే గో ఫర్ ద పిక్నిక్ ఎట్ దట్ టైమ్ దే విల్ మేక్ ఏ సచ్ ఎ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్, ఇది మన రోడ్ పక్క కూడా అమ్ముతారు చూడండి, జాలీలు పెట్టి, నెట్ తిరిగా. విన్నారు, చూసారా లేదా? ఇట్ విల్ బి బై స్టాండర్డ్స్ అండ్ బై పాత్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి సోల్డ్ ఓవర్ దేర్ బై ద పీపుల్, ద వెనడర్స్, హాకర్స్. వాట్ యు కాల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? సార్ ఇక డిక్షనరీ చూస్తున్నాం సార్. సార్ తెలుగులో చెప్పండి సార్, మేము డిక్షనరీ చూస్తాం సార్, స్మార్ట్ ఫోన్ చూస్తాం సార్. సింగనా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెమక్, HAMMOCK, HAMMOCK, హెమక్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలా? ఇక్కడ చూడండి, షేర్ చేసిన చూడండి, హెమక్, HAMMOCK, హెమక్. So that is the thing which I want to share to you today. Now coming back to our own teaching is concerned, yes, Viva Vose, yeah. Then I would like to share it, that thing with you, yeah. Now I'll see that. Let me minus it, yeah. Which way is the Viva Vose? No, it's not going. I don't know what is the reason. Okay, I'll stop share. Then I will make it out, yeah. Yeah, now you tell me. Now I am going to make the second thing is and the proposition 2. Proposition ante emanalandi? What is the meant by the proposition? Anyone? Question. Proposition ante entidi? Yes. Problem. That is. It means Proposition ante debate, problem, దేని గురించి చెప్తాం దాన్ని అంటారు. A subject or a statement to be discussed or debated is called proposition. The spelling is PROPOSITUA, not To be argued also. Yes, that will be argued also. Debated, discussed, and argued also called the proposition. But when you say PREPOSITUA and propositions are different. Yesterday I told you a two-letter proposition. That is a word which relates one thing to another. Connects to one thing to another thing. Now you tell me, and I will ask you a particular person because it is who is a public prosecutor? Yes, how the public prosecutor will be appointed? Public prosecutor represents government, sir. Mostly in criminal cases. It is by state government, by central government. There is additional state prosecutors, by state and government, yes, special public prosecutors appointed by the central government, and the special public prosecutor appointed by the state government or central government under section 6 of the CRPC. There they have given 2U, section 2 and clause U of the CRPC, that how the public prosecutor and the definition of the public prosecutor is there. And what is P and H? Suppose in your cases that you wrote P and H is written over there. What is meant by P and H? In the cases when you refer it, you write P and H. For instance, I will show you the one thing where we can be seen what is P and H. P and H means the courts. It is the court. What is the court, sir? Where is the court is there? Yeah, accused memorials, and here that we will see. Sometimes it will be written P and H. Then what it means by P and H? Sir, mere cheppandi sir, P and H ante. Like Kerala High Court, Madhya Pradesh High Court, P and H ante High Court andi. Yes, P and H ante High Court.
Punjab High Court. Punjab and Haryana High Court. P and H and Punjab and Haryana High Court. Yes, I showed this thing. See, I wrote the moot court proposition. I asked the proposition, and here is the principal and district and session judge. Of course, it is there in the district level. It will be there. And yesterday we already discussed about the matter. And here when I discuss who is the public prosecutor and how who will appoint the public prosecutor. And then comes the matter of the things. Memorial we already discussed over here. There, memorial means written submissions, called the memorials, and we never write the written memorials because the written statement itself is the memorial. That's the point that we will make it out. Then, in the cases, there is a P and H is given over here. For instance, you take the case law here. P and H is given some of the cases. At that instance, we can say the Punjab and Haryana High Court. Do you think that how many high courts are in India now? At least tell me. How many high courts are in India? 25. 25, sir. 25. 25 high courts are in India. That is the right answer. Because Punjab and Haryana, both the things only one high court. But when you see the High Court of Mumbai, that is Bombay High Court, it deals with the Goa, Daman, Dayu, and the Union Territory plus Maharashtra. Because that also covers. And when you come to the Guwahati High Court, yes. Assam and Meghalaya. Yeah, the other things also that you will cover the Guwahati High Courts are there. So that's why the 25 High Courts are there. Now you tell me, which High Court is where the number of judges are more in India? The highest High Madras. Court. 75, sir. 75, Madras, sir. It is Madras. It is Madras. Roughly 75 judges are there. 75 judges. Yes, it is there. Yes, that is, you are right. And what is SLP? Anyone can tell me. SLP. Special leave petition. Petition. Special Special leave leave petition. petition. ఎస్ బ్రాకెట్ లో సిఆర్ ఉంటే క్రిమినల్ అవుతుంది, స్మాల్ సి అయితే సివిల్ అవుతుంది. కాబట్టి అది ఎస్ఎల్పి అంటే సివిల్, దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్స్ అంటారు. ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో తీసుకోవచ్చా అండి? No, sir. Only High Court. Only High Court you can make it out. It cannot be made in the lower court, either both the criminal or the civil is concerned. Now I will ask a particular person. No one should have to give the answer, please. I will ask a particular person. When I say anybody, then you can give me the answer, anybody. So now we will see the participants list. Yeah, now the 29 participants are present over there, and I would like to pick at least one. Either the first one or the last one. Let me check. Kiran Kumar, why did you write your name again? Kiran Kumar, at Kiran Kumar. You need not to write Kiran Kumar. Just 1098 is enough. Now I will ask Kiran Kumar only. Okay, Kiran Kumar, you are unmute your microphone and on your video. Let me see your face. On your video. Kiran Kumar, on your video. And on your audio also, you tell me now. Yes, on your video and on your audio. Kiran Kumar, are you hearing me? Kiran Kumar, are you hearing me? Yes, sir. Yes, now you tell me, what is section 307? 307, sir. On your video and audio. I could not see your video. On your video also, I would like to see your face. Yeah. చెప్పండి చెప్పుకుంటా పని చేయండి. ఎస్, చెప్పాలా స్పీక్. మ్యూట్ చేశారు. నో మూడ్ చేయకండి మీరు. అన్మ్యూటెడ్. కిరణ్ కుమార్ గారు చెప్పాలా? ఐ వాంట్ టు సీ. ఇప్పుడు మాట్లాడేది కదండి ఇప్పుడే. గుడ్ మార్నింగ్ అన్నారు కదా. హలో సార్. హలో హలో కిరణ్ కుమార్ గారు, ఆడియో కూడా ఆన్ చేయండి, మీరు వీడియో కూడా ఆన్ చేయండి. వీడియో కనబడతలేదు మీ వీడియో. యు ఆన్ యువర్ వీడియో ఆల్సో. ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ యువర్ ఫేస్. Yes, Kiran Kumar. See, that my practice is I want to see you that you should be on both the video and audio. That's my intention. But still you are not making me. Yes, enroll and practice aitundi kadandi dadapu. Yes, you speak me, Kiran Kumar.
నాకు వినబడుతుంది, నేను మాట్లాడాలండి. స్పీకింగ్ అని నాకు ఇక్కడ పాల్పిటేషన్ అవుతుంది, కానీ మీరు మాట్లాడతలేరు. 307 ఏంటి? ఓకే, forget about the Kiran Kumar now. The time is going to be wasted. And yes, anyone can say, but the 307 is stands for. ఒకరే చెప్పండి ఎవరైనా. Attempt to murder, sir. Attempt to murder. That is just enough. Attempt to murder అంటే సరిపోతుంది. ఇంకే ఎక్కువ ఏం చెప్పవసరం లేదు. Yes, that is enough. That is enough. Now you can mute. Yes, that is good. Yes, what is the another name for the police station? పోలీస్ స్టేషన్ కి వేరే పేరు ఏంటండి సార్? పిఎస్ అంటారండి. పిఎస్ ఈజ్ అక్రోనిమ్. అది పిఎస్ అంటే అక్రోనిమ్, పోలీస్ స్టేషన్. ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది, స్టేషన్ హౌస్ అంటారు. మళ్ళీ హిందీలో ఏం చెప్పాలండి? హిందీలో ఏం చెప్తారండి చెప్పండి. ఓకే, ఇంకో పేరు చెప్పండి. ఇంకొక పేరు హిందీలో ఆరక్షి గృహ. గృహ అంటే గృహం అన్నట్టు. అది ఆరక్షి గృహ అంటే రక్షత, భద్రత అంటారు చూడండి. అది యూజ్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఇస్ ఇట్ నాట్? అండ్ yes, which is the best police in India? Best police. Bombay, sir. Bombay. ఏ కంట్రీ, ఏ డిస్ట్రిక్ట్, ఏ ప్లేస్ ది బెస్ట్ పోలీస్? Bombay, sir. Maharashtra. Delhi police are the India's best in terms of staffing, infrastructure, use of the budget, followed by the Kerala and Maharashtra. First Delhi, good police is Delhi police, next Kerala, next Maharashtra. That is the best police among the other 22 states made it over there. Yes, anyway, there are now the 29 states. How is it determined? Yeah, because they will see the staffing, infrastructure and budget allocation. So by that one it will be even. I will ask only a particular person to know whether at least that person knows this thing or not. Please don't give the answer, anyone. Lugendra Pillai, Karnam, I told you join with your hall ticket number. Lugendra Pillai, now you tell me, you on your video, on your audio, then you give me the answer. On your video, on your audio, say good morning. Sir, good morning. Very good. On your video also. Yes, Lugendra Pillai. Yes, I saw you. Okay. Yeah, now you tell me, what is FIR? Lugendra Pillai. No other person should have to speak. Only Lugendra Pillai should have to speak. First information report, sir. Very good. Report. ఎవరు రాస్తారండి? Who will write the first information report? Who will write? Station writer or complainant. So what is the contents in first information report? Content ఏముంటుంది దాంట్లో చెప్పండి. Incidents, sir. What incident happened, when, how, what is the incident? Any other thing? Okay, no matter. Thank you, Lugendra Pillai. Now you can off your everything off. Switch off your video, switch off your microphone. And FIR includes the date, time, place, incident details, and description of the persons involved over there. These are things are there in the FIR. And Will there now, write sections also? no, generally in FIR, no, if they know it, they can write the sections also. If not, they will say only the description of the event. Only description of the event. If they write, okay, they may write also under so-and-so thing, but generally they say the events only they will mention it. In the charge sheet it will be there. Yeah, now I will ask the particular person, nobody should have to give the reply. And yes, I saw the charts and participants. Now I will check it. Who are the other participants? Yeah, 11:28. Yes, ready, be ready. 11:28. On your video, on your audio. 11:28, 1128. Yes, please. Now you speak me. 11:28. On your video and on your audio. చేయాలా నాకు కనబడుతుంది. నాకు ఆన్ చేసినా కనబడుతుంది నాకు. కనీసం మాట్లాడండి. 11:28. Disappeared. No speaking. Hello, good morning.
11:28. Yes, good morning. Yes, now you tell me what is meant by charge sheet. Charge sheet అంటే ఏంటి చెప్పండి. Charge sheet అంటే ఏంటి చెప్పండి. What is meant by charge sheet? Or what does a charge sheet contain? Charge sheet, CHARGE, charge space SHEET, charge sheet. చెప్పాలండి, మాట్లాడాలా, ఏదన్నా కనీసం తెలియదు అని చెప్పండి, పర్వాలేదు. ఐ డోంట్ నో అండి. స్పీక్, ఐ డోంట్ నో అనండి. ఓకే ఓకే నో ఓకే ఓకే మ్యూట్ ఇట్ మ్యూట్ ఇట్ మ్యూట్ మ్యూట్ మ్యూట్. ఇక కష్టపడకండి, ఇక మ్యూట్ చేయండి. తర్వాత ట్రై చేయండి. ఇక ఇవాళ పొద్దుగాల నుండి సాయంకాలం వరకు ట్రై చేయండి ఒకసారి మీ దోస్తుని పిలిపించి. ఓకే మ్యూట్ మ్యూట్ అయితే మ్యూట్. మ్యూట్ అంటే బంద్ అన్నట్టు అర్థం. మ్యూట్ మ్యూట్. అయ్యా బంద్ చేసేది ఆయన. అసలు ఆఫే చేసేసేయండి, పోనీ బంద్ చేయ రాకపోతే ఆఫే చేసేసి పడేసేయండి, అయిపోతుంది. ఓకే, చార్జ్ షీట్ మీన్స్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది చార్జ్ షీట్ మస్ట్ కంటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ what are the charges against the accused, or here they will mention the sections, and when the offense is alleged to have been committed, and what act or relevant sections of the act is alleged to have been breached. బ్రీచ్డ్ అనద్దండి, ఎందుకంటే ఇవి యాక్చువల్లీ వైలేటెడ్ అనాలి, ఆర్ ఇన్ఫ్రింజ్డ్. దట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్. బ్రీచ్ కమ్స్ ఓన్లీ మీన్ ద కాంట్రాక్ట్. The name and signature of the informant, that is the police officer who is issuing the charge, and the description will be there in the charge sheet. That is the answer for the charge sheet. Now, whether scissor is a deadly weapon, the answer is on arguing side that it will be known, but generally the scissor is not a deadly weapon because it is merely used for the useful purposes only. But when you use for the different purposes with the intention to kill somebody else, yes, scissor would be deadly weapon. Otherwise, it may be an ordinary weapon or a normal weapon. We can say it like that. Yes, now I will ask a particular person here. What is adjudication? I will ask only particular person. Yes. Singam Janardhan Garu, I saw your video. Now you can off it. No matter. I saw your video. No, now you can. Okay, చెప్పండి. ఇప్పుడైనా వచ్చిండ్రు కదా మీరు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు డేంజరస్ వెపన్స్ లో ఏం వస్తాయండి చెప్పండి. డేంజరస్ వెపన్స్ లల్లా, డెడ్లీ వెపన్స్ లల్లా ఏం వస్తాయి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద డేంజరస్ వెపన్స్ ఆర్ డెడ్లీ వెపన్స్? ఎస్, ఆన్సర్ ఇవ్వాలా సార్, బోధి రాకుండా. అనదర్ ఛాన్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అడ్జుడికేషన్? అదన్నా చెప్పండి. అడ్జుడికేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఎస్ సార్, డేంజరస్ వెపన్స్ అంటేనేమో సీజర్స్, బ్లేడ్. డెడ్లీ వెపన్స్ అంటేమో షూట్ గన్స్, నైఫ్, నాన్ చాక్ అలాంటివి. నాన్ చాక్ అంటే తెలుసా అండి? తెలుసు సార్. ఎవరు ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ? ఫేమస్ ఫిగర్ చెప్పండి. బ్రూస్లీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్. వాట్ ఈస్ నకిల్స్ బ్యాండ్ కూడా ఉన్నది చూడండి. నకిల్స్ బ్రాస్. సార్, హ్యాండ్స్ కి, 5 హ్యాండ్స్ కి నకుల్ డస్ట్ అంటారు సార్ దాన్ని. Yes, that also there, and we can use it. Yeah, that is a very very good answer that you given it. And now I would like to ask you, what is adjudication? Adjudication అంటే ఏంటిది అర్థం? ఎడ్యుకేషన్. అడ్జుడికేషన్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఇట్ మీన్ బై అడ్జుడికేషన్? నో సార్, ఐ డోంట్ నో. Yes. Anybody can give the answer for the adjudication. Now you can turn off your video. A matter decided by the court, sir. A matter decided by the జడ్జిమెంట్. కోరస్ లో చెప్పేసారు మీరు. ఓకే, మ్యూట్ ఇట్. నౌ యూ మ్యూట్ ఇట్. ఐ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. కోరస్ లో చెప్పకండి, మోనోలో చెప్పాలా? Yes, the process of or act of making the official decision about the something, especially about who is right in a agreement, in a disagreement. This is a widely respected judge in the specialist field, the adjudication of the planning dispute. Yeah, in a one word, in another word, it is deciding what is right and what is wrong based on the act or based on the certain rules and regulation. It is called adjudication. And now comes
deadly weapon is defined in the IPC. ఏ సెక్షన్ లో చేశాడు IPC లో? 326. No, I don't think it is a simple hurt, grievous hurt is 326, I think. Anyway, that you check it whether deadly weapon, because deadly weapon is not defined in the Indian Penal Code. It is not defined in the Indian Penal Code. What is deadly weapon అనేది Indian Penal Code. But extrinsic sources, yeah. Extrinsic sources and నేను చెప్పండి అది ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు, కాకపోతే దాన్ని ఐడియా తీసుకున్నారు, ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నారు. దీస్ ఆర్ ద ఇప్పుడు వేర్ గ్రీవస్ హట్లా ఆర్ యూ కెన్ సే that grievous hut they mentioned what are the grievous huts there they mentioned over there, but particularly it is not defined anywhere in the IPC. But extreme sources, that is external sources, deadly weapon definition is taken. What is the extrinsic sources? ఎవరైనా చెప్పండి ఒకరు. Extrinsic sources are external sources where we can take the definition. That is dictionaries, sir. Legal dictionaries. There is a legal dictionary, we can make it out deadly weapon where it is given a firearm or other devices, instruments or materials or substances that from the manner which it is used or intended to be used or is calculated or is likely to be produced the death, and that is the definition which is given in the Watch dictionary. Yes, mute, I'm getting the sound, mute it. So that is the answer which is given over there. And now I will ask the particular person, but no other person should have to give the answer for this one. Yes, I will coming to the point to see that who are the persons where the yes, Vijay Kumar, you joined with your name, but never join with your name, but join with your always hall ticket number. That is the primary thing which I want to expect from you. Yes, 1163. Now you on your video on your speaker. 1163. 1163 on your video. పోనీ కనీసం చెప్పండి లేకుంటే వాట్ ఈస్ 326 సెక్షన్ 326 ఆఫ్ ది IPC ఏం చెప్తుందండి అది? ఎస్ 1163 మాట్లాడండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, కనీసం మాట్లాడండి, వీడియో వేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మాట్లాడండి. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఏం చెప్తుందండి 326? చెప్పాలా? ఇన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ అవుతున్నాం కదండి మనం, రోజు ట్రైనింగ్ అవుతాంటాం, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కొంచెం తెలుసుకొని చెప్పినప్పుడు కొంచెం ఆన్ చేసి ఆడియోనన్నా చెప్పితే అయిపోయింది, కనీసం వీడియో రాకపోయినా. రెండోస్ చాలా బాగుంటాయి. ఎనీవే ఐ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ప్రయత్నం చేయకండి, ఇక పోనండి, నేను చెప్తాను ఆన్సర్. కానీ 326 the IPC it deals with the voluntary causing the grievous hurt by dangerous weapon or means. That is the answer for that one. Then generally we will say the section 34 of the IPC. Yes, anyone can make. What is the section 34 of the IPC? Close it, mute it. ఇక ప్రయత్నం చేయకండి, కాకపోతే చాట్లో రాయండి మీరు, ప్రయత్నం చేయకండి ఇక. Yes, deadly weapon is not been defined by the IPC. Deadly weapon is defined in the page number 70 of the Black Dictionary as the deadly weapon of the 66. Yeah, it is exactly that what I wrote. It is reproduced over there. Yes, that is the meaning that which he has given over there, because you can see from my screen also that what I wrote here. Yeah, that is the point. Yes, mute. Under mute చేయండి. Yes, mute. నేను అడిగినప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి, ఇప్పుడైతే మ్యూట్ చేయండి. ఈ మూటలు కట్టేసి అట్టుకు వచ్చేస్తాయి. అయ్యా, మీ మాటలు మస్తున్నాయండి, మ్యూట్ చేయండి సార్, మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి సార్. అదే అర్థమైతలేదు సార్ మాకు, ఎట్లా మ్యూట్ చేయాలండి. ఇక బంద్ చేసేయండి, పోనీ మ్యూట్ చేయకుండా బంద్ చేసేయండి, ఇక అయిపోతుంది. Yeah, so that is the answer for that question. And here the section 34 says about the common intention. That is the Indian Penal Code says what is common intention. That is the section 34. The act done by several persons in furtherance of the common intention
That is, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. That is called the common intention. Yes. Now let me ask. అసలు అడుగుదాం కనీసం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ వెపన్ ఈ రెండిట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నదా లేదా అండి అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను నేను. బట్ ఐ డోంట్ నో. ఇక మళ్ళీ నేను సార్ ఓపెన్ చేయండి క్లోజ్ చేయండి ఇక మళ్ళీ మొదలైతుంది. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ అట్లీస్ట్ అదర్ పీపుల్ కుడ్ మేక్ ఇట్ అవుట్ ఆర్ నాట్. 1074 you can speak. What is the difference between the instrument and weapon? చెప్పాలా? Sir, good morning, sir. Very morning. What is the difference between a instrument and weapon? Weapon used for causing any death or hello, sir. Yes, proceed. చెప్పండి ఇంకా. Okay, that is weapon. What about instrument? Instrument is called for anything used by the person, human. Okay, thank you very much. Now can unmute it. At least you have given the answer. I will be appreciable, but I will give the answer for you. As a noun, the difference between the instrument and weapon is that instrument is a device used to produce the music, while weapon is an instrument for the attack or defense in combat or hunting or most guns or missiles and swords. అవి వెపన్స్ కింద అవుతాయి. అయితే సార్ మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా చెప్తాం కదా సార్, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని చెప్పిండు అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మోస్ట్లీ ద రెస్ట్రిక్ట్ the music producing one, like guitar is the instrument that is called string instrument, and drum is and tabla is a drum instrument, and clarinet is a air instrument. That way that we will make it out. సార్ మరి గడ్డపార ఏమైతే సార్ అది చెప్పండి సార్, మరి ఎవరైనా చెప్పండి గడ్డపార ఏమైతే అండి? is a weapon, sir. Sir, weapon is It's a weapon. Instrument. ఒక ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి నాకు గడ్డపారను. ఇన్స్ట్రుమెంట్ సార్. Crowbar. క్రోబార్ ఇస్ గడ్డపార అని అంటారు దాన్ని. దాని అది కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇప్పుడు మీరు సినిమాలలో చూసినరా అండి, రాజనాల వర్సెస్ కాంతారావు గాని రామారావు గాని కత్తులతోని ఫైటింగ్ చేస్తా ఉంటారు. కంచుకోట గాని అట్లాంటి సినిమాలల్లో అది స్వాడ్ అంటారా అండి? దాన్ని కత్తి అంటారా, నైఫ్ అనాలనా, స్వాడ్ అనాలనా, ఇంకేమన్నా అనాలనా? వాట్ సార్? అది పక్క సన్న బ్లేడ్ ఉంటది, లాస్ట్ కు గుండ్రంగా ఉంటది, ఇటేమో హిట్ ఉంటది, ఇటేమో పట్టుకొని ఉంటది, టిష్ అని వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు. అది ఒలింపిక్ గేమ్ లో కూడా పెట్టిండ్రండి దాన్ని. Spear. Fencing. Fencing is the game and the instrument is or not. The weapon is PIER, pair అంటారు. PIER, pair అంటారు. It is like a sword, but actually it is not a sword, and that is also a deadly weapon, people says, because we can slice, we can make a slice to him with the neck. Yeah. SPER or PIER? PIER. SPER. Anyway, you check it. PIER, PEIR. Anyway, that you check the spelling, because when I got the sword, I can give the meaning of it. The sword is different and knife is different. And yes, intention and knowledge, how they will be explained. ఎవరైనా చెప్పచ్చు ఇది. ఇంటెన్షన్ అండ్ నాలెడ్జ్ అని ఉన్నది, how they will be explained. Sir, it is behind the mind. With the mind is involved in this. Intention to do something. Mind is involved. Intention to do something. Ah. Knowledge of an incident. ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. Knowledge is a state of mind, sir. ఓకే. Intention is a Sir, intention to do a thing. Intention to commit a crime. Yeah, intention is there. There is the evil thought would be there where you. Yes. Intention will go. Okay, I will explain you. Example I will give you. Yes, I will give you one example. Then I'll ask you whether it is the intention or whether it is the knowledge. You tell me. Example: if you are driving a rash in busy road, you have the knowledge or you have the intention that may cause the accident that even led to the death.
నాలెడ్జ్ ఉన్నదా ఇంటెన్షన్ ఉన్నదా? అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నది, అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నది, అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నది. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రావింగ్ ఏ సర్టెన్ థింగ్స్, అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నదా ఇంటెన్షన్ ఉన్నదా? అక్కడ ఇంటెన్షన్ ఉన్నది. See, robbing is an immediate act. This immediate act is called intention, and intention in criminal law is always a bad and evil. It has a vital role in determining the person's intention. Aithe, the ulterior intention is motto. I repeat, the ulterior intention is motto. That is the motive annattu. The ulterior intention is called motto antaru danni. So that is okay. Now we'll ask a particular person, and what is capital offense under the IPC? I will ask a particular person. Let me say whether to whom I should ask. Yes, 1114, because he kept it open everything. I believe yes, he kept it unmuted. 1114. Now you can tell me. Sir, tell me, sir. Good morning, sir. Good morning, 1114. What is my question? Sir, can you please repeat again, sir? రిపీట్ అంటేనే అది 2 సార్లు చెప్పడం అన్నట్టు. అగైన్ అంటే కూడా మళ్ళీ చెప్పాను అంటే అంటే ఎట్లయితే అది సారీ ఐ డోంట్ ఐ నాట్ హ్యూమిలియేటింగ్ యూ. అది ఎట్లయితుంది అంటే వై బికాజ్ అన్నట్టు అవుతుంది. అది వై అంటేనే బికాజ్, బికాజ్ అంటేనే వై. స్కూల్ బడి తిరిగి అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. రిపీట్ సార్, ఐ పార్డన్ సార్, ఆర్ సే అగైన్ సార్. దట్ ఈస్ ద వెల్ అండ్ గుడ్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ వన్, because my students when they speak in a polished language, and their personality will be known by their speaking also, including the dress. Yes, now come to the point of my question is capital offense under IPC. That is my question. Okay, sir. Capital offenses under IPC ఏవైతే capital offenses? The punishments of criminal cases, sir. Offense I am speaking. Offense. The capital offense under the IPC punishment for criminals are like a murder and attempt to the war against the government. I shared you on the screen, and you can easily see what is there. No, sir, I didn't see any. You searched from your smartphone. That's I know it, because the same terminology that you are using it. That's my point. Okay, no matter. You can read. Okay, no matter, because the saying said, "Nakhal manne akhal bhi hona." Yes, you used it. I appreciate. You are a prudent man. Yes, come on, continue it. Death penalty, sir. Punish offense. The government of section 121 abatement of mutiny and section 130. Okay. Yes, thank you very much. Yes, I will tell you that what are the capital offences under IPC. That is section 120B. That is criminal conspiracy and murder. That is 302. That is 302. Waging and attempting to wage war against the government of India. That is section 121. And the abatement of mutiny, section 132. Dacoity with the murder, section 396. These are said to be the capital offences under IPC. Then what is the capital punishment? I will ask a particular person. Capital punishment. 1113. 1113. Yes, now you tell me. Sir, good morning, sir. Very morning. You tell me. My question is. Sir. My question is. ఏంటిది నా క్వశ్చన్ అడిగింది నేను? పనిష్మెంట్స్ అడిగారు సార్. క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అన్నా నేను, పనిష్మెంట్ అనలేదు, క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అన్నా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్? చెప్పండి ఇక. క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్స్ అంటే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ సార్. ఓకే. అండ్ సెక్షన్స్ ప్రకారంగా ఉంటాయి సార్. సమ్ ప్రాబ్లం. ఎస్ డెత్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు డెత్ పెనాల్టీని కూడా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటారు. డెత్ పెనాల్టీ ఉంటుంది, హ్యాండ్ టు డెత్ అంటారు కదా, దాన్ని కూడా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటారు. Generally death sentence are capital punishment, because life imprisonment is different. Anyway, thank you very much. Life imprisonment ante under article 72 and article is not an article, I think. Yes, it's an article 72 means constitution will come. Article 161 of the CRPC. Yes, 160 of CRPC life imprisonment means. Acha poni and evarana cheppandi. Life imprisonment means entity
ఎన్ని సంవత్సరాల పనిష్మెంట్ ఉంటుందండి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్? 14 years is the life imprisonment is there, and also commuted to death sentence to the prisoner. Generally 14 years would be there, but on good occasion of the good behavior of the accused, not accused, he say is Prisoner. the under trial prisoners, prisoners what we should use. On October 2nd, most of the prisoners would be released on their good behavior, even though the punishment is not completed. Yes, what is your prayer on in the complainant in the problem number 2? I will ask a particular person later to see. 11:55, you can unmute and you can give me what is your prayer in the 11:24. What is your prayer in the problem 2? 11:24. Yeah, sir. Yeah, you can on it. You can on your camera and on your speaker. Camera activity. Yes. Choose. Yes, now. Yeah, I saw you. Yes, now you are becoming an expert. Now you tell me what is the answer for my question. Sir, so prayer is second problem accused, sir. Problem number 2 లో accused తరపు నుండి తరపు నుండి చెప్పండి. పర్వాలేదు ఏదో ఒకటి చెప్పండి. Sir, I'm telling on behalf of accused. Okay, పర్వాలేదు. Whether scissor is not a deadly weapon. Okay. It is a dangerous weapon. Okay. And whether the nature of injury is simple. Okay. And whether section 307 IPC is not applicable. Okay, అది accused తరపు నుండి. Yes, sir. Accused, and his intention, like, or his contention is whether section 324 IPC is applicable. Okay, very good. Thank you very much. Anyone can say about that problem number 2 prayers? Anyone? Just on your camera, on your video, then you can say. Yeah. I will say, sir. Yeah, please. What say. is his prayer is not to punish him, like considering the scissor is not a deadly weapon. Agreed. And the injuries are simple. Very good. And 307 it's a tribe, not a tribes. Yes. Not commit 307. That is it. Yeah, but that means section 324, it is escalated to the 307 IPC and say that punishment would be given to him. That will say that. ఒకసారి escalate అంటే ఏంటి సార్? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారండి escalate అంటే? Amounts to. Escalate. Increase. Actually, from 324 is escalated to 307 అంటే అర్థం. It is escalated means rising up. Move upwards. యా, ఇప్పుడు మనం మాళ్ళల్లో పోతామండి, అక్కడ ఏముంటారు సార్? ఎలివేటర్స్ ఉంటాయా, ఎస్కలేటర్స్ ఉంటాయా? సూపర్ మార్కెట్ లో ఎస్కలేటర్ అంటే ఎట్లా పోతుందండి? అది డైరెక్ట్ వర్టికల్ లైన్ లో పోతుందా, ఇంక్లైన్ లో పోతుందా? ఇంక్లైన్ అంటే 45 degrees లో పోతుంది ఎస్కలేటర్. మరి ఎలివేటర్ ఎట్లా పోతుందండి? Nothing but lift. ఎలివేటర్ అంటే ఏంటిదండి? 90 degrees. Lift, sir. Elevator is nothing but lift. LIFT lift. It go in a vertical line. It goes straight, and escalator speed is less and elevator speed is more. Is it not? Yes. Anyway, that because I got the point of it, that's why that I would like to share it. Now the time is 10:14. And still we do have at least 10 minutes or 5 minutes in our hand. By the time that we will try to finish it out, because other things are very simple things. Because I asked just to make you know what is the capital Romans and what is the Arabic numerals, and I'm sure everybody knows it. And what is the first instance case also, everybody knows it. If they don't know it, I will give the answer for that one. A court of first instance is a trial court of the original or primary jurisdiction. And specific court by the name include court of first instance and appeal. Generally, it is district sessions. Yeah, because our problem question is 2 is in court of first instance. అది అంటారు చెప్తారు.
issues ante andariki telusu. Issues ante what is the question of law and what is the question of a point in that facts. That is called issue, can be known as a point as well as the questions also. And some other things also there, like a CRLMB. CRLMB means criminal miscellaneous bail application. See, I will let me share you so that you could understand it, what I said. Let me share this one so that you will also in a position to understand what actually I would like to say to you. Yes, some problem to yes. Now you could see my screen now, is it not? Say yes. Yes, sir. Yes. Here I wrote in question number 4, CRL means capital CRL MB. MB means in the case of the Javed versus Zubair case law, that is nothing but a criminal miscellaneous bail application. Yes, sir. Miscellaneous bail application, that is MB application. So number is there, CRMB, so you will not be confused. Then if you say CRLA means criminal appeal, that is. So that is the word. మనకు ఒక కేసులలో ఇక్కడనే ఇచ్చిండు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎన్సిటీ అని ఉంటున్నది. ఆ ఎన్సిటీ అంటే ఏం చెప్పండి సార్? I will make it down so that National capital. No, national containment territory. NCT, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎన్సిటీ అని ఉన్నది ఇక్కడ కేసులలో. National cantonment territory. National Capital Territory of Delhi. National Capital Territory of Delhi is a special union territory of India jointly administered by the central government. The NCT elected the government and 3 municipal corporations, and NCR is different. NCR stands for the National Capital Region and comprises of the region around the Delhi, which include Delhi lo, like cities Goregaon, Faridabad, Noida, Ghaziabad. These are all called come under the NCT. Assam High Court emaitadandi, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. All the cases will be dealt by the High Court. The place is the High Court of Assam. Whether each state is having the High Court? Answer. No, not all No. the states have the say high courts. Yes. But somehow jointly the high courts. Yes, like Assam is there, Bombay is there, PH, that is Punjab and Haryana is there, so they will join together. Yes, criminal rules of practice and circular order అని చెప్పాము. ఇప్పుడు మనం వేసినాం ఇది కేసు ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఏ సెక్షన్ కింద వేసామండి? Criminal rules and practice of and circular orders of 1990. The case is filed in the sessions and session code. The principal district and session section 85. Section 85 is the answer for the 10. And suppose andariki telusu, that silly question is the AM ante enti, PM ante entidandi? Post meridian. Cheppala AM ante entidi, PM ante entidi? Anti meridian, sir. AM is anti meridian, PM is post meridian. Udayam madhyanam. Spelling cheppala meridian di. MERIDIAN. MERIDIAN. ఎన్ ఉండదు, ఎం ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ రాసిన చూడండి, నేను చూడండి యాంటీ మెరిడియం MERIDIEM. అందుకోసమే నేను అడిగాను. ఐ వాంట్ టు నో బికాస్ ఐ ఆల్సో థాట్ ఇట్ ఇస్ ఎన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎన్, ఇట్ ఇస్ ఎం. మెరిడియం, నాట్ మెరిడియన్. యాంటీ మెరిడియం, MERIDIEM, మెరిడియం. అండ్ బిఫోర్ నూన్ PM, పోస్ట్ మెరిడియం. అయితే మీరు ఎట్లా కూడా రాయొచ్చు, క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఎం, ఆర్ స్మాల్ లెటర్ AM, either with the full stop, without the full stop, or you can write A full stop M also. But a beautiful way edandi indulo, the best way, punctuation marks. small a small m is the best way. I repeat, small a small m is the best way to show that. Here I also mentioned deadly weapon means, already told you just before. Our Singham Janardhan has made it. Yes, it is a request annotation. What is annotation? I'm showing the cursor here. You can see it.